Dear friends, welcome to AS American English. Take a personality development book. Page number 150 to 151. Personality development philosophies, 88 philosophies. See, these type of philosophies makes you to get a clarity. When you are in the dark, it is the brightness which gives you to come out of the darkness. So far you have seen something different. And what you are going to see would be different after hearing certain philosophies. So the philosophies can change. These are the reasons why people go to Swamijis. People go to churches to hear speeches by various speakers. So the philosophy, personality development philosophy, 88th philosophy is sex. Sex is condemned by all religions. In Christianity, you should never speak about sex. In Hinduism, when a child speaks about sex, we ask them to keep quiet. If any boy or a girl, if she or he speaks about sex, he or she is considered to be a bad person. When the child starts speaking about sex, the mother says it is the bad words. Is sex something bad? Not at all. It is just like one other natural needs. The basic needs of human beings are, number one is food, number two is shelter, number three is clothing. Food, shelter, clothing. Number fourth is very important, is sex. Number five is safety, security. These are the five basic needs. Food, shelter, clothing, sex and security. These are the five needs, basic needs of human beings. In India, sex is considered to be something, in the entire world, Indians were the first person to say, what is sex? Sex masters are here. Lord Shiva with Parvati, enjoying the each and every seconds and moments of what an husband and wife should be. Ageless bodies, youthful appearance, always in a romantic relationship. Vatsayana has taught about sex in Kama Sutra to the world, what sex is all about. Up to the Britishers when they came to India. Up to the time Mughals came to India, sex was prevalent. There was no monogamy, it was polygamy. No one man, no one wife. And only now, after the Britishers has come, they made everything, it should be like one man, one wife. So human beings are not monogamous, they are polygamist, and it is accepted in Indian system earlier. Till the time the Britishers has come, sex was something to be enjoyed. Sex is something to be, it is considered to be a necessity. But after the Britishers has come, it has become very orthodox, something which is untouchable, something which is not to be spoken in public. And it is considered to be a private affair. And Christians always say, sex is meant only for reproduction and not for enjoyment. Sex is an enjoyment in Hinduism. Sex is something to be pleasurable. Sex is something through which you get the divinity. So we are talking about the topic sex. Sex in a marriage life. What is marriage? When coming to India, 80% are Hindus. In India, the marriage, how is it arranged? It is arranged through fixed marriage. First they see the horoscope. What is horoscope? Horoscope mainly says about the sexual integrity of the man and a woman. Are they suitable for the married life? Are they suitable for sexual life? That is called horoscope. Most of the parts of horoscope says about the physical relationship, whether he or she will have children, whether he or she will have a good and a happy life by joining together. Will they stand for a long time till their death, or whether he or she will cheat and get away,
or because of the relationship, whether the male will get a disease or a female will get a disease, it is all seen in the horoscope. So, horoscope oriented marriages are taking part nowadays. Earlier it was love marriages. Earlier the man should be healthy enough to control a bull. There used to be a bull fight. So, whoever controls the bull, he will marry the girl. So, it is the checking the physical vitality, physical strength of the male. But now it is all changed. Now they see dowry, they see what is that, educational qualification, they see what the money or bank balance or what is the monthly income of the bridegroom, and whether he or she works same caste, and all those things are their formalities. So, sex in a marriage life is a legal happening between a man and a woman. Almost all religion says. After the solemnizing marriage, marriage is something legalized, legalization of a man living with a woman. At least nowadays the courts have, the Supreme Court has given a judgment that a man can live with a girl, lady, without even marrying. They can produce children. So, but earlier it was considered to be sin. Maybe this is 2010 and before, it was considered to be a sin, but after 2010, you can live with a girl even without a marriage. So, sex in a marriage life is a legal happening between a man and a woman. The legal happening is considered to be the marriage, where society should accept. Nowadays, it is not necessary for the society to accept. The courts has told that it is not necessary that you have to gather all the people and before them you have to marry and live with a girl. You can live with a girl or you can live with a boy without the legal marriage. There is no social stigma attached to that. A man and a woman without marrying and they having sex, there is a stigma. Stigma means what? A bad label you get from the society. Most of the marriage result in failure. Most of the marriages result in failure. Why it is resulting in failure, sir? After some time, before, at the time of marriage, okay, the body and body joins together. They are not bothered about the mind. Marriage is something, mind and heart should join. It is not the body and money, caste and caste shouldn't join. Mind and heart should join. When mind and heart is not joining, body and body joins together, you can produce children, but there is no happiness. So, once there is no happiness, what happens? That marriage life goes in for a failure, fight between husband and wife, leading to divorce. Because there is no harmonious sexual relationship between husband and wife. Harmonious sexual relationship means what? A good sexual relationship between husband and wife. There are three types of sex in a married life. Marriage, it is at the age of 20 or 25, the boy gets married to a girl who is around 23 or 24. Then they have to prolong till their lifetime. So, in that life, the man and women, there are three types of sex. What is the first? Sex. One partner forces the physical relationship on the other partner. Okay, in the beginning everything is fine, both accept. After some time, for some reason, she is not ready to have sex with him or with the man, or the man is not ready to have sex with the female. So, at that time, the man sometimes forces sexual relationship on the female. So, this is one type of sex. A man forcing sexual relationship on the other in the marriage. We are not saying outside the marriage, in the marriage between husband and wife. Wife is not willing, husband is forcing her to have sex. He is forcing the women. Second, the partner who is forced, the female who is forced for sexual relationships accepts with anger and hatred. She lays like a dead body. He operates on top of her. So, here what happens? She accepts because of just tying the knot, because of she has accepted him as a husband, because of her children, because of her society, because of her financial difficulties, she accepts the man who is forcing her to do sex, she accepts with hatred and anger. So, this is the second type. One is man forcing on the
female, sexual assault, sexual abuse on wife. Second is the abused wife accepts the abuses which the man forces, that is the husband who has forced, and the female or the forced person accepts that with anger and hatred. She feels that she has lost her dignity. Third type of sex, both husband and wife willingly share the happy moments of physical union. This is the third type of sex. What? Male and female both joining together without any reservation. They enjoy the pleasure of orgasm, they enjoy the pleasure of unity, they enjoy the pleasure of the physical, all type of pleasures which they give, which leads to happiness. So, three types of sexual relationship. One is the male partner forcing the wife, one type. Second, the forced female or wife accepts the sexual relationship with hatred and anger. Third is both husband and wife willingly and sharing the enjoyable moment. So, in the first relationship, man forcing on the female, one partner shows his physical superiority without carrying spouse's mentality. In the first relationship, what happened? This partner, male partner, uses his force, physical force. He is not bothered about his female. He wants to show his physical superiority. If she doesn't accept, he will beat her. Here, he or she is selfish to the core. Here, that male is a selfish person. He becomes very selfish. In the second relationship, what happens in the second relationship? One partner accepts and feels like losing her dignity. So, in the second relationship, first relationship, the male wants to show his superiority, physical superiority. In the second relationship, what happens? The female feels that she has lost her dignity. In the third relationship, what? Marriage is a successful one for the partners. So, the third one is the successful one. So, the first and second relationship are a failure. So, which is the failure relationship? The forcing and the person who gets forced, that is a failure relationship. The first is the animalistic, the first relation, man forcing on the female. It is animalistic. Animals, they do like that, they force. And the second is used. The second relationship is used, the girl is used or the female is used, the wife is used. And the third is humane. Human means what? The human beings, what they do. So, here my dear friends, so marriage is not an ordinary thing. It is not only the body joins together, it is the mind and the heart joins together. Only when the mind and heart is in a normal state, after that only the physical relationship will naturally arise. The feeling of sexual feelings comes between husband and wife. There the relationship becomes successful. There are still some husband and wife where they live up to the age of 80 or 90 together, and they have sexual relationship up to 80, 85 years. The man usually have the sexual relationship up to the age of 75. Up to 75 is not tied, but a female at the age of 45 or 50, she get menopause. I know that the ovaries which come from our uterus, it stops. So, the lubrication of her vagina that reduces. So, sometimes he finds it difficult, but as the age goes off, the male also is the sexual arousal gets reduced. So, the frequency, the number of times of sexual relationship between husband and wife, it reduces automatically. So, here one thing we have to understand, human beings, especially human beings, are not monogamist, they are polygamist. Monogamist means what? One man, one wife, lifelong, one man thinking about one wife, one man having sexual relationship with the wife, or wife having sexual relationship with only one man. Man is not monogamist, man is polygamist. Human beings are polygamist. Polygamist means what? Varieties, they go in for different females. Even if they are not physically, they are going, in the heart they are thinking about some other female. So, this philosophy says sex in a marriage life, even though it is legal, the man shouldn't force the female, and if he forces, then it leads to
breakage of the relationship. And for the society's sake, for the children's sake, for the financial sake, they may be living together, but there is no peace and harmony and love and affection in the family. So this third type of sexual relationship, where the man should wait and the female should wait, and when the time comes, physical unity will make them both to enjoy the pleasure, happiness, and the marriage life becomes successful. So நண்பர்களே, உங்களுடைய பக்கம் 150 151 பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட்டினுடைய தத்துவங்கள் 88 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். இப்போ தலைப்பு வந்து செக்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய உடல் உறவு. உடல் உறவு, செக்ஸ் என்பது, தாம்பத்தியம் என்பது இந்தியாவிலே இது ஒரு புது விஷயம் அல்ல. உலகத்திற்கு உடல் உறவை பற்றி, காமத்தை பற்றி விவரித்த நாடு இந்து நாடு. இந்து நாட்டினுடைய கடவுள்கள் காமத்தை பற்றியும், செக்ஸை பற்றியும், உடல் உறவுகளை பற்றியும் அவர்கள் வாழ்ந்த வாழ்க்கை முறையிலே நாம் பார்க்கிறோம். சிவனும் பார்வதியும், விஷ்ணுவும் லட்சுமியும், முருகனும் வெள்ளி தெய்வானையும், கிருஷ்ணரும் பாமாவும் ருக்மணியும் கடவுள்கள் மூலமாக இந்துக்கள் அறிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். வாத்சாயனர் காமத்தை பற்றி புஸ்தகம் எழுதியது செக்ஸ் புஸ்தகங்களிலே ஒரு முன்னோடியாக திகழப்படுகிறது. 1000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இந்து ராஜாக்கள், தசரதனுக்கு எண்ணிலடங்கா மனைவிகள். ஒவ்வொரு ராஜாக்களுக்கும் அந்த புறங்களிலே ஆயிரக்கணக்கான மனைவிகள். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு செக்ஸை பற்றி, காமத்தை பற்றியும் இந்தியாவுக்கு மற்ற நாடுகள் சொல்லி தெரிய வேண்டிய அவசியமில்லை. இந்தியர்களுக்கு மற்ற நாடுகள் சொல்லி அவசியமில்லை. ஒரு மனிதனுக்கு அடிப்படையான தேவைகள் உண்ண உணவு, உடுக்க உடை, இருக்க இடம், உறவுக்கு ஆணுக்கு ஒரு பெண்ணும் பெண்ணுக்கு ஒரு உறவும், 5வது அடிப்படை தேவை பாதுகாப்பு. இந்த 5 அடிப்படைகளிலே முக்கியமாக ஒன்றாக உடல் உறவு அல்லது காமம் என்று நிச்சயிக்கப்பட்டிருக்கிறது. கிறிஸ்துவர்கள் இந்தியாவிற்குள்ளே வெள்ளையர்கள் வருவதற்கு முன்னாடி, இஸ்லாம் இந்தியாவிற்கு வருவதற்கு முன்னாடி இந்த காமமும் செக்ஸும் அது தவறான வார்த்தையாக கருதப்படவில்லை. ஆனால் கிறிஸ்துவர்கள் வந்தவுடன் காமம், உடல் உறவு என்பது தீண்டத்தகாத ஒரு வார்த்தையாக கருதப்பட்டது. இதை வெளிப்படையாக பேச முடியாது உடல் உறவை பற்றி. ஸோ இந்த தத்துவங்கள், செக்ஸ் தத்துவங்கள் இந்தியர்களிலிருந்து மனதிலிருந்து ஒரு நல்ல விஷயமாக இருந்தது கெட்ட விஷயமாக கருதப்படுகிறது. இங்கே இந்த 88 தத்துவத்தில் செக்ஸ், உடலுறவு, திருமணத்திலே உடலுறவு என்பது ஒரு சட்டப்பூர்வமான விஷயம், ஒரு ஆணுக்கும் பெண்ணிற்கும் என்று கருதப்படுகிறது. இப்போ 2010 வரைக்கும், 2010க்கு அப்புறம் சுப்ரீம் கோர்ட், உச்ச நீதிமன்றம் ஒரு வழக்கு தீர்ப்பளித்தது. ஒரு ஆணும் பெண்ணும் திருமணம் ஆகாமலே ஒன்றாக குடும்பம் நடத்தலாம். அது சட்டம் அவர்களை தொந்தரவு செய்யாது. அது அவர்களுடைய அடிப்படை உரிமை என்று உச்ச நீதிமன்றம் ஒரு தீர்ப்பை வழங்கியது. ஸோ இப்பொழுது 2010 அதற்கு அப்புறம் அடுத்த காலகட்டங்களில் பார்க்கும் பொழுது செக்ஸை கொஞ்சம் அவர்கள் ரொம்ப அந்த பழைய கண்ணோட்டத்தில் பார்ப்பதில்லை. மோஸ்ட் ஆஃப் த மேரேஜ் ரிசல்ட்ஸ் இன் ஃபெயிலியர். அநேக திருமணங்கள் இன்று ஆணும் பெண்ணும் இருவரும் சம்பாதித்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஒரு காலத்திலே பெண் ஆணை சார்ந்திருந்தாள். ஆகையால் ஆண் செய்யக்கூடிய அனைத்து பிரச்சனைகளையும் அவள் சகித்து கொண்டிருந்தாள். இன்று பெண்ணும் சரி சமமாக பணம் சம்பாதிக்கக்கூடிய நிலைமை, சொத்திலே சரி பங்கு சமம் உரிமை, இவைகள் பெற்றவுடன் அவள் இந்த செக்ஸ் தேவைகள், அவள் செக்ஸ் ஆரோக்கியமான உடல் உறவு முறைகளை அவள் எதிர்பார்க்கிறாள். குழந்தை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு இயந்திரமாக தான் இருக்க விரும்பவில்லை என்று சொல்லிவிட்டால். ஸோ இப்பொழுது இந்த காலகட்டத்திலே அநேக திருமணங்கள் தோல்வியிலே முடிகிறது. ஏனென்றால் there is no harmonious sexual relationship between husband and wife. கணவனுக்கும் மனைவிக்கும் ஒரு சந்தோஷமான அந்த உடலுறவே கிடையாது. There are 3 types of sex in a married life. திருமண வாழ்க்கையிலே 3 விதமான உடல் உறவுகளை சொல்கிறோம். முதலாவது உடல் உறவு, one partner forces the physical relationship on the other. இந்த முதல் வகையான உடல் உறவிலே ஒரு கணவன் மனைவியை வற்புறுத்தி தன்னுடைய காம இச்சைகளை தீர்த்து கொள்கிறான். முதல் வகையான ஒரு செக்ஸ் உறவு.
இரண்டாவது கணவன் மனைவிக்குள் the partner forced for sexual relationship accepts with anger and hatred. அப்போ முதல் வகையான உடலுறவு என்பது கணவன் மனைவியை வற்புறுத்தி உடலுறவு கொள்கிறான். இரண்டாவது வகை உடலுறவு அந்த வற்புறுத்தப்பட்ட மனைவி அந்த கணவனால் வற்புறுத்தி இணங்கப்பட்ட அவள் விருப்பமில்லாமல் உடலுறவு செய்யப்பட்ட அந்த மனைவி அதை கோபத்துடனும் வெறுப்புடனும் அதை ஏற்றுக்கொள்கிறாள். மூன்றாவது வகை உடலுறவு கணவன் மனைவிக்குள் both husband and wife willingly share the happy moments of physical union. கணவனும் மனைவியும் மன சந்தோஷத்திலே ஒன்றாக கணவன் மனைவிக்கு அந்த நேரம் கொடுக்கிறான், மனைவி கணவனுக்கு நேரம் கொடுக்கிறாள். இருவரும் அங்கே உடல் ரீதியாக ஒன்று சேர்க்கிறார்கள், மன ரீதியாக ஒன்று சேர்க்கிறார்கள். இதயபூர்வமாக ஒன்று சேரும் பொழுது அவர்கள் அந்த சந்தோஷத்தினுடைய மகிழ்ச்சியினுடைய வாழ்க்கையினுடைய அந்த இன்பத்தை அடைகிறார்கள். இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரிலேஷன் முதல் வகையான உடலுறவிலே கணவன் மனைவியை வற்புறுத்தும் பொழுது ஒன் பார்ட்னர் ஷோஸ் இஸ் பிசிக்கல் சுப்பீரியாரிட்டி. அங்கே ஆண் தன்னுடைய உடல் வலிமையை காண்பிக்கிறான். கேரிங் அவன் விதவுட் கேரிங் ஸ்பௌசஸ் என்றால் என்ன? கணவன் மனைவி. மென்டாலிட்டி அவள் மனதை பற்றி அவன் அறியாமல் தன்னுடைய வற்புறுத்தல் மிருக உடல் சக்தியை காண்பிக்கிறான். he is selfish to the core. அங்கே அவன் சுயநலவாதியாக இருக்கிறான். இந்த செகண்ட் ரிலேஷன்ஷிப், இந்த இரண்டாவது உடலுறவு முறையிலே ஒன் பார்ட்னர் accepts and feels like losing her dignity. இந்த இரண்டாவது உறவுல என்ன ஆயிடுது? மனைவி வற்புறுத்தப்பட்ட மனைவி தன்னுடைய கௌரவத்தை இழப்பது போல மனதிலே அவளுக்கு தோன்றுகிறது. இந்த மூன்றாவது ரிலேஷன்ஷிப் மேரேஜ் இஸ் சக்சஸ்ஃபுல். அங்கே திருமண வாழ்க்கை வெற்றி அடைகிறது. ஒன் ஃபார் த பார்ட்னர்ஸ். அப்போ அந்த கணவன் மனைவிக்கு அந்த உறவு சரியாக இருக்கிறது. ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் ரிலேஷன்ஷிப் ஆர் ஏ ஃபெயிலியர். முதலும் இரண்டு உறவு முறைகள் தோல்வியிலே முடிகிறது. த ஃபர்ஸ்ட் இஸ் த அனிமலிஸ்டிக். முதல் உறவு முறை என்பது மிருகத்தனமானது. அண்ட் த செகண்ட் இஸ் யூஸ்ட். ரெண்டாவது வகையான உடலுறவு ஒருவரை உபயோகப்படுத்துவது. அண்ட் த தேர்ட் இஸ் ஹியூமேன். அந்த மூன்றாவது உடலுறவு முறை என்பது மனித நேயம் மிக்கது. ஸோ நண்பர்களே, இந்த செக்ஸ் என்பது உடலுறவு என்பது அநேக மாணவர்கள் அநேக இளைஞர்கள் அறியாமல் அதை பற்றி ஒன்றும் தெரியாமல் குழப்பத்தில் இருக்கிறார்கள். குழந்தைகள் அன்னையிடம் ஏதாவது செக்ஸை பற்றி பேசினால், உடல் உறுப்பை பற்றி பேசினால் தவறு என்று தண்டிக்கிறார்கள். சூடு வைத்து விடுவேன் என்று சொல்கிறார்கள். அப்படியாக அந்த உடலுறவு சம்பந்தப்பட்ட அல்லது மர்மஸ்தானங்களை பற்றி உடல் உறுப்பு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை பேசும் பொழுது அவனையோ அவளையோ தவறானவர்கள் என்று சொல்கிறார்கள். அந்த மனப்பான்மையை தகர்த்தெறிந்து மாணவர்களுக்கு, இளைஞர்களுக்கும் சிறு குழந்தைகளாக இருக்கும் பொழுது அந்த செக்ஸ் உறவுகளை பற்றியும் செக்ஸினுடைய ஆரோக்கியத்தன்மையை பற்றியும் இன்று அநேக நோய்கள், எஸ்டிடி என்று சொல்வார்கள், செக்ஷுவல் டிரான்ஸ்மிட்டட் டிசீஸ் என்று சொல்வார்கள், செக்ஸ் மூலமாக பரவக்கூடிய நோய்கள் என்று சொல்கிறோம். அடுத்ததாக எய்ட்ஸ் என்று சொல்கிறோம். அந்த வகையான நோய், பல நோய்களை பெறுகிறார்கள் ஆரோக்கியமான இளைஞர்கள். தகாத உறவு முறைகள் மேற்கொண்டு தங்கள் உடலை கெடுப்பதோடு அல்லாமல் திருமணம் செய்து கொண்டு அந்த மனைவிக்கும் அந்த நோயை பரப்புகிறார்கள். ஸோ ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு சூழ்நிலை கணவன் மனைவிக்குள் இருக்க வேண்டுமென்றால் செக்ஸ் பாடத்திட்டத்தை பள்ளியிலே கல்லூரியிலே நாம் நடத்தியாக வேண்டும். ஸோ நண்பர்களே, இந்த தத்துவத்தை அறிந்து இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மேலும் சில தத்துவங்களை பார்க்கலாம். தேங்க்யூ வெரி மச்.